Ну что, да, можно. Сейчас включим. Сейчас включусь. Слышно, что это называется? Здесь не нужно. Так. Okay. So now we will try to prove the HP modulus theorem. Okay, now well, the first step, which we will not prove, is that there exists a Morse function on W, which takes from W to 0, 1, which takes M to 0, M to 1. Let's also assume that this function is a strict Morse function, meaning all critical values are simple.
we may assume that f is index word in the same sense as for closed manifolds last time. What else? So there was a handle and now I want to review what we did last time on handled decompositions. More precisely, I want to draw a handle and explain again what the belt sphere is and so on. So, what have I just drawn? I've drawn a handle of index A. So I have the core, which is the K disk, and this is something which is all that's new, at least from the Hamilton point of view. Now. There's the belt sphere, which is Hamilton equivalent to the sphere Sm-1, and okay. Blue. Okay. There's the attachment sphere. Which is homomorphic to Sk-1, and which is the boundary of the core. Okay, now here I put n, same as last time, but this n will be n plus 1 in this case. Now, I would like to define
Shouldn't the belt sphere be of dimension n minus k? Yes. Yes. Thank you. Now I want to define the incidence coefficient for two handles of indices equal one minus the other. So suppose I have I leave this aside for a moment, and I consider general handle decompositions of the sort we considered last time. So suppose I have suppose I have one handle of index k plus 1 and another handle of index k, and I want to define the incidence coefficient of these two handles. I define this as the intersection of the belt sphere of the belt sphere of the handle of lower index h beta chi intersected with the attachment sphere of this handle. Maybe it was not just asking why it is important to intersect belts. What will happen if you remove belts? This is a good question. Let's see. Or maybe a belt disc. What happens if we take away I mean, suppose we're doing attachment. So we have attached a handle, and we stop at this attaching handle. And then so Morse theory is gluing handle one by one. So suppose at some point we have attached a handle. What will happen if the belt disc is removed? Question, look at this picture. We use, here we use these two discs to attach the handle. Now, what happens if we remove the blue part?
basically get something which is diffeomorphic to what we had before attachment. So actually we had the cylinder, yeah, so we just cut it and we had two pieces of a cylinder. But if, so we have, here we have two cylinders, but it is somehow the coincidence, the stupid coincidence between, because the sphere is just 2 points, yeah, so otherwise we just have the cylinder over the sphere. So that means that, yeah, so the cylinder can be compressed back to our main. So this means that why we are interested in this intersection index. So this means that we are asking the following problem. So we have attached this first handle, and then we want to attach next handle of the large index. What happens? This means that we have to put the attaching handle somewhere on the boundary, on the level set, on the current level set. And the current level set corresponds to the boundary of side boundary of the cylinder and the remaining part of the boundary of the main. So that's why it can happen the following. It can happen that the sphere has the attaching sphere has image on this, so it really cuts this handle. Or it can happen that it is attached entirely in the side of the manifold, on the other side of the manifold. So if it is attached on the other side of the manifold, this means that these handles are somehow independent. If your sphere cuts this, if your attaching sphere really just touches this boundary, side boundary of this handle, this means that you have to attach your handle, next handle, precisely after attaching this one. So after attaching the first one. So that's why you need intersection index to just to see that if it is non-trivial, that definitely you have to attach handles one by one. Well, there's one Motivation. potential question here. Intersection where? Yeah, intersection where it's good. Well, that's. I think in relative amount. No. The answer is in the level surface. Wait, there's a photo machine which is a good thing to know, but it's too late anyway. So in the surface, in which the delay the node, in which level surface? I mean, you have all, so this level surface should correspond to attaching the next handle. Yeah? So this. Yes. So let me just you proceed and let me talk. So in the Morse theory, yeah, so you have if you look at there is a picture of attaching handles. So this axis corresponding to this corresponds to minus sign of the quadratic form, and this axis corresponds to the spaces corresponding to the plus sign. And when you are attaching a handle,
So this corresponds to just, this is a critical level set of the local part of your variety. And this, so this is somehow this just singular point. And this is an upper part. Yeah. So, and the attaching handle corresponds to taking this piece, this stripe that connects this piece and this piece, so this negative two pieces. So you see that this one sphere, so this sphere corresponds to the belt sphere and the attaching sphere, and this is just the parallel sphere that is horizontal, so this one. And а это как называешь? Ну вот этот диск. Center disk? Core disk. And so here this one is a core disk, so this is a touching spheres, and this is a belt sphere. And so if you're looking at your singular point, it has just a singular point has two directions, negative direction and positive direction. So in negative direction the flow out, and possible positive direction the flows in. And this means that if you think of a singular point, there is one just sphere corresponding to the belt sphere, and the other is to attach. So these two directions correspond to the boundaries of one of this negative disk and one of this positive disk. So if you want to attach the one point to another, one handle to another, you are attaching the critical points one by one. Yes, so you are attaching this sphere, attaching sphere to this level set. So you have to take, and you want to compare. So the previous level set with just how you attach the next level set, the next sphere to the previous level set. So you are interested how this just directions of the flow are related to each other. So that's why you are taking the intersection of the negative flow and so this is negative flow and this is positive flow. So the boundary sphere of the negative flow and the boundary sphere of the positive flow. So the intersection should be taken in this critical level. Yeah. So well, it's not critical. It's not critical in this intermediate level. Between the critical points of this and the critical points of one external. Yeah. Now, which is what it says here on the border. Basically, we take the pre-image of C, where C is less than all critical values of index k plus 1, and greater than all critical values of index k. Well, there's another question which I would like to comment on very briefly. Normally, we are rarely allowed to intersect things in orientable manifolds. As we will see, our manifold, our manifold will be obtained by controllable manipulations from M, which is simply connected and oriented. And moreover, it's also oriented. If we choose an orientation of M, so this
this result is an integer and not, for example, an integer modulo 2. Anyway, so for every two handles of neighboring indices, we have this number. So the number of the trajectories, yes, that are coming from one point to the other. So they are flowing from one point. Well, I suppose if there's a way to choose the metrics in such a way that this will be the as I say, the number of trajectories. Now, what's the use of this? Trajectories are something complicated. Intersection indices are something much simpler. Trajectories are solutions of differential equations, and But you can solve. well, the only thing I remember from differential equations is there is no point in trying to solve differential equations. Yes, sir. After shall we say, many years later, I learned that there is one particular class of differential equations which are solvable, and these are called elliptic equations. So, apart from those, all other differential equations are not solvable, well, at least as far as I'm aware. Then we restore this number from cohomology. Yes, so this number, this number is defined as the intersection of two homology classes, but as we will shortly see, these numbers also determine homology. Yeah. That's differential velocity. Yes, so the differential of h k plus 1 alpha is the sum of beta h alpha h. Okay, I've just written something. Let me explain what this means. I form a chain complex by taking all handles as the free generators. I define the differential as follows. I take the delta, the differential delta on h k plus 1 alpha equal to this sum. It's not a massively difficult result that with this differential. First of all, this is a differential. It squares to 0. Second of all, the homology of the resulting complex is the same as the homology of well, in the absolute case, when we have a smooth manifold without a boundary, and we construct a handle
decomposition using a Morse function metric. This complex is just a cellular chain complex of something which is almost equivalent to the manifold we started with. So this complex calculates the homology of the manifold. But in our case, the resulting complex will calculate something similar but different. Namely, it will calculate the homology of W multiplied. Well, which is 0. So the complex will be a cyclic, and we will need to use this somehow to simplify first of all the complex and then the manifold itself. And it's the second stage of this plan where we need the Whitney tree. Now, of course, there are lots of ways to handle decompose a given manifold. In particular, there are many ways to handle decompose a given H-cobordism. Now we will see how to pass from one handle decomposition to another. Well, let's try to remember. What did we use to construct a handle decomposition? Well, we used the Morse function. Moreover, strict Morse function. Morse functions, not just Morse functions, are form a vector space. Now, Morse functions form the complement of something of codimension 1. So one can pass from one Morse function to another one through Morse functions and a finite number of non-Morse functions. So this gives us two possible ways to modify a handle decomposition so as to get another handle decomposition. The first one is called
can create two handles of neighboring indices, or sometimes annihilate such a pair of handles. Well. Okay, let me first draw a picture, and then we'll see. We'll see if we want to make it slightly larger. So what I've just drawn is a one handle. Now, what I've tried to draw but probably failed is a two handle. Хочешь вот сейчас рассказать, как эту конструкцию сократить, да? Значит, я хочу Хочешь, я попробую? Нет, сейчас вы просто чтобы получилось, очень расскажу, что очень много сделано. So, let's look at this picture. What has happened in this picture? I first attached one handle, and then I attached a two handle. And what's the result? The result is the same as when nothing happens at all. Basically may as well not have bothered with attaching any of those two handles. The result is diffeomorphic to what we started with. Yeah, so there are two ways to see it. I mean, there is a way to see it via the Morse function and via... давай. Yeah, so there are two ways to see it. So one via the Morse function and the other via this attaching handles.
So in order, so what we're proving from the viewpoint of Morse function, so you are having the variety, and you just yeah, so if you are, so suppose you had some non-trivial cobordism, then you can do the following, so you can just attach a stupid cobordism of this form. So here it will be a maximum corresponding to one handle, and here it will be a saddle point. So you see that from this two-dimensional picture, then attaching a maximum and a saddle gives you just is equivalent to attaching nothing. Yeah? And here you are doing the following thing. So you are exactly so attaching the handle as it is written here. Just I want to draw it a little bit bigger. And you want to attach the cap of the sphere, yeah? So you want to attach to it precisely this cap of the sphere, which is attaching, so which is written here, so it's taking the sphere, taking the ring, and attaching a cap of the ring, yeah? So attaching this cap of the ring. So why this attachment will do the job? This happens, so here precisely that you want to do it if you know that, so here you have this belt sphere, and here you have a touching sphere that intersects this belt sphere. So you go around this just around this handle, and this you are attaching it via taking the small neighborhood of this sphere and attaching this upper cap. So why this? So if you have this belt sphere, you can, if you have this attachment sphere, you can look at the corresponding neighborhood of this sphere. And now I want to discuss why our construction will really work. So it is quite funny because the construction is like грыжа у мяча. Вот как бы есть такая операция, как ну, вот на мячах футбольных часто бывают грыжи, да? И вот эту грыжу можно всегда вдавить. So a ball usually has defects, and you may press this defect inside the ball. Yeah. So what I mean that you are taking the disc, and so you have you take the boundary of the sphere, and you can take the ball, the filled ball, and you can glue the disc, this disc via this half of the sphere to this ball. Yeah? And this attachment does nothing on the ball. Yeah? So here I want to see that combining these two handles give you such attachment. So at least I want to decompose gluing this handle and gluing this handle in pressing two discs inside the ball. Yeah? So how to do it? In order to press the disc inside the ball, you have to specify what is the boundary of the disc and what is the remaining disc. Yeah? So what is so this attaching this handle here? So we are attaching this handle with the corresponding. What is the problem? So without attaching this handle, so we won't be able to compress
this the corresponding disk on the first handle. So what is this boundary disk I want to specify here? First boundary disk. It is done via the following. So it is this part of the handle. So this one going around this part and returning along this handle. Yeah? Does any of this make sense? I mean, is it clear that it is a disk? I think yes. It is just. Yes, let's ask the audience. Is it or is it not? It is. It should be like this. So you had a handle. So let me explain it. So on the picture, we had. So you have to look at precisely this picture of the belt sphere, the product of these two disks, and this belt is precisely. So this belt. So you are picking up just this part of the silent type. This one, this one, this one, and this one. So it is just this part will be precisely the disk. Yeah? It is just the thing that if you take the sphere, so it follows from the following fact that if you take a sphere and extract a point of the sphere, a neighborhood of this point, you are getting a disk. Yeah? So which is clear. Okay, so you have taken this boundary sphere, you have extracted this here, so you get a disk, and you take a product with a disk. Yeah? So that's why this remaining part of the handle is a sphere. And now, in order to be able, why I cannot just take out this piece, why I cannot just mark this belt and apply this procedure without gluing. Why I cannot, I want to press the boundary of this, the back side of this handle inside this, just inside this belt and this part that I marked. So just, yeah, so I want to press now this part of the handle inside this belt and inside this, inside this sides of the disc. And the ability to do this is to have just meat of the ball, just that is attached. You are specifying the attaching disc, and you have to have some piece of the high dimensional piece just under your disc, marked disc. Понятно, да? Ну, давайте я по-русски скажу, что вот мы хотим, что мы хотим? Ну, мы хотим вдавить грыжу у мяча. Чтобы это сделать, нам нужно взять, выделить вот этот вот окрест, вот эту границу и сказать, какую мы границу вдавливаем вот этой части. То есть для этого, я выделил, что я хочу взять вот эти границы и вот эту границу, пришедшую из подклейки вот следующей ручки. Что я хочу вдавить? То, что находится вот с этой стороны, как раз вот эту часть ручки я хочу вдавить старую ручку, первую ручку во вторую ручку. И за счет чего я могу вдавить? За счет того, что вот здесь есть какая-то часть многообразия большей размерности, то есть, максимальной размерности. То есть, что вот тут есть что-то, что заполняет вот эту часть сферы.
Ну и как бы, а что здесь заполнять? Вот, ну, вот эти ручки заполнены нашим многообразием, потому что вот это граничный уровень, это вот это поверхность уровня. То есть вот эти вот штуки, они заполнены, и ну, вот это вот, этот ремень, он заполнен за счет того, что вы подклеили ручку как раз вот к этой, ну, вот по этой окрестности. Поэтому вот эту ручку после этого можно вдавить вот в эту как бы окрестность. А после этого, ну, нужно вдавить уже, ну, остается следующее, что вот эта вот часть ручки остается, вот такой ремень, и, ну, вот она как бы уже вдавленная, от нее остается ее вот эта вот полоса, да? И вот эту ручку вы вдавливаете вдоль себя на вот это основание. Теперь мы делаем следующее. Мы смотрим на оставшуюся часть вот этой ручки, которая здесь находится. И вот эту ручку мы вдавливаем вот так вот, ну, складывая вот этот как бы лист бумаги. Да? Понятно? Ну, то есть как бы вот там, чтобы это пояснить, надо просто посмотреть, что то, что осталось, что у нас осталось после вдавливания. Вот эти вот границы и вот остаток вот этой вот ручки. Нам надо проверить, что вот эта штука является диском, ну и все. И после этого мы можем вдавить вот эту телесную часть вот сюда. Вот. Ну а это, so this can be rewritten in PL category. Понятно, да? Более-менее, что произошло. This can be made in PL category. Sorry, but I still don't understand. We have a field handle. Yeah. So then it is clear that we can just push it onto this belt. Нет, ну вот, вот эту как бы давайте по-русски лучше обсудим. Вот вы не понимаете, почему первую ручку можно сдавить. Да? Ну как бы и почему это что-то дает. Нет, Ну, почему это что-то дает, я понимаю. нет, я имею в виду, почему подклейка вот этой вот второй ручки что-то дает, да? Вот вы вот это не понимаете. Ну как бы вот когда вы в шарике можете давить грыжу. Нет, все-таки. Ну как бы когда здесь есть под шариком есть, ну как бы здесь есть часть, ну вот многообразия. То есть вот как бы, ну когда вы диск подклеиваете, вот этот, именно, ну как бы вот это вот, что такое шарик? Вот это граница многообразия. Но все-таки, если уж грыжа это удаление за счет ручек индексов 2 и 3, а вот то, что мы обсуждаем, это 1 и 2. Нет, ну как бы... Скорее, нет, подожди. Мы две грыжи вдавим. Мы вдавим последовательно одну грыжу и вторую. Сокращение ручек получается, это две грыжи. Раскладывается вдаление двух грыж. Ну, то есть вдавливание двух грыж. Одна грыжа, так сказать, ну вот, понятно, да? Нет? Ну, как бы, что за операция удаления грыжи, понятно, да? Ну, то есть, как бы, вот так подклеивается. То есть, подклеивается диск, ну, то есть, у нас есть заполненный диск. Он берется нижняя половина сферы, ну, выделяется на многообразие, вот у нас есть на границе, выделяется вот эта, ну, внутренность сферы, и вот эта нижняя часть сферы подклеивается сюда. Да, вот это называется как бы грыжа, и ее удаление просто проецирование нашей сферы на ее нижнее основание, ну, нижнюю половину. Да? Ну, как бы это проецирование нашей внутренности вот этого диска просто на второе основание сферы. Да, я хотел сказать, что... Вот, ну и чтобы эту операцию сделать, нужно подготовиться. Что нужно? Ну, нужно на многообразие специфицировать границу, равную границу диска, чтобы на вот границе этого многообразия был ровный диск,
А под диском еще, ну, было у многообразия, ну, то есть вот, что под диском жил тоже, ну, как бы, что было то само многообразие, то есть, ну, как бы, это же только его граница, а под диском что-то должно находиться. Вот. И здесь мы вот наклеиванием вот этого, ну, вот этот ремень, это и делает, что когда мы рассматриваем вот этот ремень, ну, к нему подклеивается ручка. Если к нему подклеивается ручка, это значит, что к нему, ну, как выглядит эта ручка? Она выглядит как диск на отрезок. И значит, вот эта вот штука, ну, когда здесь подклеивается ручка, это значит, что многообразие, вот как, вот, ну, так его начинает заполнять. Да? А теперь я хочу сделать следующее. Я хочу взять, посмотреть на следующую границу. Вот этот вот, ну, вот эта часть ручки до ремня, ну, пройти по ремню, взять вторую часть ручки и вернуться. Это ограничивает диск. Ну, как бы, потому что мы взяли диск, из него выкинули окрестность маленькой точки и просто взяли прямое произведение вот здесь, да, и взяли вот эту границу, вот она ограничивает диск. Вот. Ну, и она же, ну, вот эта вот штука, да, она ограничивает диск на многообразие, причем вот вот по другую сторону, вот, как бы что нужно, чтобы вот при подклейке вот этого шара, ну, вот к этой границе, выше него и ниже него было многообразие. И здесь это именно так и происходит. Ну, выше него это одна ручка, а ниже вот этого итремня это вторая часть ручки, и еще, ну, как бы, вот есть само многообразие исходное, к которому мы подклеивали. Это низ вот этих ручек. И за счет этого мы можем вот верхнюю ручку сюда вдавить. Ну, вот в этот ремень. Ну, после этого у нас остается вот этот ремень, и мы ручку уже вдавливаем. Ну, вот как бы у нас остается вот, как бы, вот такой ремень. Ну, вот такой сектор, да? Ну, как бы вот такой ремень. И, ну, мы его, то есть вот, ну, как бы, он, вот это, ну, как бы, это у сферы мы его вырезали вот так вот сектор. И вот мы его вот так можем после этого вдавить вот этот сектор вдоль вот направления вот этого диска. То есть можно вот так сложить, ну, если у вас есть сфера и вырезанный из нее сектор, то можно ну, сложить его вдоль, ну, вот этого вот части. То есть, как бы, что, ну, на сфере можно вырезать вот такой сектор, то вот эту дольку можно вдоль себя, ну, если сфера имеет толщину, то эту дольку можно вот так вот вложить. Let's review what has just happened. What has happened is annihilation, not creation, annihilation. More precisely, suppose we have two handles, one of them escape, the other one of them escape as well, such that the belt sphere intersects the attachment sphere exactly once. Then the result is the same as when we do not attach either of these two handles at all. Так, понятно? Ну вот как бы, ну как бы пузырьки как раз могут остаться. Это пузырь, он диск, приклеенный, он диск исходной поверхности, приклеенный по нижнему основанию. Его просто нижнему
Да, но так он заполненный. Потому что вот, это поверхность уровня, а само многообразие там ниже. Поэтому вот эти вот ручки, они заполненные изнутри. Вот эта ручка, она внутри заполненная. Просто, заполненную ручку ее не... Нет, Да. заполненная ручка. Заполненная ручка, да. Тут Леша специально вот эту вот пунктир рисовал, в смысле, что она заполнена. Есть еще вот второй вариант. Прежде чем теория, мы скажем такую простую вещь, что во-первых, есть обратная операция, именно для уничтожения рождения. И при этой обратной операции комплекс Морса меняется очень простым образом. Ему добавляется такой комплекс, который появляется еще одно образующее здесь и здесь, дифференциал будет единица. То есть это как раз вот эти два диска добавляются, которые... Да. То есть комплекс Морса, там меняется, несмотря на то, что картинка может быть непонятная, но комплекс Морса меняется очень простым способом. Вот именно добавляется еще один тривиальный комплекс с образующими размерами сферы. Какая и как бы связь? Да, дальше есть еще, пояснение такое, из книжки Милнера как раз об ашкабардизме. Что это такое с точки зрения двух векторных полей? Это вот как раз уничтожение вот этого максимума. Максимум вот соответствует вот этой сфере, которая, которая шапочка, толстый диск приклеенный. Но не заполненный, то есть как бы вот такой пузырек. Кстати, предыдущее утверждение это неправда. А что это? То есть его все... Нет, то есть в смысле они изоморфны, да, но буквально вот эта нижняя штука, она пересекает белты других ручек, да, это не буквально прям прибавление комплекса Z отображается в Z. Это прибавление комплекса Z отображается в Z. Не совсем, то есть там... Но вот эта вот штука может пройти по другим ручкам. Да, и то есть на самом деле дифференциально. Но вопрос... Как бы верхний треугольник такая же. Да, это ты прав. Вот, но тут еще есть пояснение, что когда мы добавляем вот этот максимум, то есть вот эту шапочку, и эта ручка соответствует светловой точке, то как раз этот максимум, эти два максимума, максимум и светло можно сократить. За счет чего это можно сократить? За счет как раз тут есть единственное. So if you have the Morse function with two critical points of neighborhood index, so we can cancel together these 2 points via the following trick that what does it mean this intersection 1 of a belt sphere and attaching sphere. This means that there is precisely one belt sphere is just an upper part of the trajectory, so just a falling down trajectory in this point. Yeah, so and the other belt, the other sphere, which is a touching sphere, it is falling down trajectory. So this is this part, and the intersection of these two spheres, it is transversal and precisely one point. This means that there is precisely one trajectory that falls from this point to this point, and this points has nearby indices. Yeah, so this means that if you mark them, I mean, you can draw them on the same plane, and it is clear how to cancel them. So if you look at one point and the other point, there is so since they have index that differ by 1,
So there is a part of a negative index, yeah? So there is just a part which corresponds to the positive index flowing in. And the difference between indexes is that there is one trajectory that is going outside of this point. So this increases the index corresponding values. And the trajectory inside this point, so it is going inside precisely this point. So this shows that they just negative, so negative index here, which corresponds to this direction, is just differ from this negative index by one, exactly by this trajectory. And one changes, so if you look at these 2 points, then there are 2 ways to do it. Actually, you can draw the small ball, and you may try to, so the idea that all trajectories, so to change the trajectory, so that instead, so you are so you are changing the trajectory in such a way that the incoming trajectory just will go, do not touching this point. So the flow just this means that this means that you will keep this just instead of keeping this flow, you are just trying to go nearby it and just start flowing downstairs without accumulating in these points. And this this is done via almost the explicit formula that cancels these points. And in PL category, this should be done as follows. So there is just one draws the following. So you have, I mean, it is how the it is how you should decompose the corresponding ball into the corresponding disk into 2 spheres. So just yeah. So you have I shall draw this core disk. So core disk here is like this. Yeah. So there are there are 2 handles, one and the other, and so they are just will be just 2 parallelepipeds. One will be on just put on the other, just as in this picture. So these are 2 handles. So how they are attached? So clearly, so the first handle will correspond to this handle that we are attaching here, yeah? And it corresponds, so it has a course here, so here, core disk. So I have drawn the core disk here. So the attachment belt, yeah, it is, so here you have this attachment belt. So I draw it precisely here. So here is, it will be rather thick. So here is a thick attachment belt. And if you want to draw the corresponding other cores, I mean, then you have to, so this is attachment belt, so you have
to draw the corresponding other corresponding core sphere, and the corresponding core sphere. So the bound core disk and the boundary of the core disk should be the boundary of the core disk. It is where the disk is attached. Yeah? So you are attaching precisely. You can specify how you are attaching the candle. We are drawing this core disk precisely these two ends. And where do we write it? So here is the second core disk. So you are just attaching core disk like this. Yeah? So you are fitting core disk here. So this is specifying how you are attaching candle. So this means that in order to specify how you are attaching handle, so this is this side of the square, this side of the square, and the bottom side of the square. So you see that you are, in order to attach, so what is a composition of attaching this one and this one? You have to pick the boundary which is already attached. What we have attached? We have attached these pieces, yeah? And in this parallelepiped, we have attached, so you have two parallelepipeds like this, yeah? So here in the upper parallelepiped, you attach these two faces. We are specifying this core disk. And you are attaching the lower parallelepiped. We are specifying this core disk by attaching this part, this part, this part, and this part. Yeah. So and notice that this is so both if you combine these two parallelepipeds, both these two sides are attached, and the lower bottom is attached. And it is clear that attaching them both is just attaching. I mean, if you attach the two sides of the parallelepiped, it is precisely the compression of the disk. Yeah, so you are taking this parallelepiped. Yeah, so and you are attaching this full side, this full side, and this full side. So it is you can compress it side and middle. Okay. Does this make any sense? Это проще. Yeah. Ну, то есть, как бы, ну, как мы повторить, да, как-то? Не, я думаю, то, что происходит геометрически, всем давно очевидно. А то, что не очевидно, может быть, наверное, почему такой фокус всегда работает, но, наверное, это связано с тем, что вот диск, который как грыжа, его можно разбить как объединение двух ну, как сказать? Ну, вмять вот эту грыжу, а потом вот эту. Ну да. Ну вот, да. Хорошо. We've just seen one particular way of transforming a handle decomposition, meaning one way of passing from one handle decomposition to another handle decomposition of the same handle. Now, there is another one which is called handle slide, and I think it is. Do we want to do handle slides now or next week? Maybe it is time to do it now. I mean, handle slide, it is when это как раз то, что ты делаешь. Ну, как бы, чтобы их упорядочить, типа, Yes. Yes, so this is something we already saw last time. Which one? Where is this? This one. So,
So, by the way, if there are people who want, who need to go, that's, Give them a chance. yes, give peace a chance. Okay, so again, I start by, I will start by drawing a picture. Well, suppose I have suppose I have two handles. Two handle number 1 and two handle number 2. So there's one two handles. The other one is also the other one is another two handle. Then I can do what we already saw last week. Basically, well, in this picture, I take А как такое вообще может быть? Я не понял. Она его, ну это пузырек, который пересекает пузырек. Не, ну в смысле, у тебя они нарисованы как один? These are handles. So Нет, я понимаю, но они у тебя, это же, ну у тебя один пузырек внутри другого. Yes. Ну я думаю, что ты хочешь не протащить один пузырек. Ну, в смысле, а как они так могут оказываться? Ну, они у тебя подклеены Instead of по границе. Instead of handles, just drawing boards. So, in order to get a handle, one needs to thicken the board. Нет. В смысле, я просто думал, что ты наедешь одним пузырьком с другой. So, what happens here is that I take the attaching sphere of the blue handle, which is just a circle, and I slide it through the boundary of the manifold, which I get after attaching the white handle, and the result is in the first picture, the attaching circles are these two circles, and in the second picture, the other two circles. Но это тогда надо So we have this this manifold to which we attach the attaching spheres, and the value is one can pass through. Но тогда ты должен эту ситуацию объяснить как-то, что ты имеешь в виду топологически. Как определить, что одна лежит внутри другой? Значит, топологически имеется в виду, что результат такого приклеивания
Нет, ну в смысле, то, что ты нарисовал, мы все видим. Это, вот, ну, и, видимо, понимаем, что ты хочешь один протащить пузырек под другим, но как бы, чтобы тот, ну, границы вот так проезжал по нему. Но я просто не понимаю следующего, как ты вот эту ситуацию опишешь. Ну, в смысле, что вот у тебя многообразие, а как ты скажешь, что вот эта ручка сидит, ну, внутри, ну, внутри той сферы, или у тебя есть две сферы, ну, что одна внутри другой не сидит. Я вот как бы вот это не очень понимаю. Значит, давай, Ну, просто что let's да. do this properly. Let's do this properly next time because I need to go now very convenient. Ты тоже домой хочешь. Ну ладно, Я давай. хочу не домой. Мы сейчас нужно выпить кофе и выслушать свою фролу. So we did do the first move, namely the